అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యోజిత్ కౌస్తవ్. నేనేమో ట్రిపుల్ ఐటీ శ్రీ సిటీలో సిఎస్సి చదువుకుంటున్నా, సెకండ్ ఇయర్. ఇంకా నా జేఈ మెయిన్స్ ర్యాంక్ 24,000. ఇవాళ మనం చేస్తున్న చాప్టర్ పేరు సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్. ఓకే, సో జేఈ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ కి మెకానిక్స్ నుంచి దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఓకే, మీరు ఎంత ట్రై చేసినా ఈ చాప్టర్ ని స్కిప్ చేయడం ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా అని నేను చెప్తాను. ఓకే, కానీ ఎందుకంటే మీకు ఈ చాప్టర్ లోంచి క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ అడ్వాన్స్ లో అయితే దిస్ చాప్టర్ విల్ బి లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హార్డెస్ట్ చాప్టర్స్ టు బి ఆస్క్డ్. ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ అన్నది వెరీ వర్సటైల్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఓకే, మీకు ఎలాగైనా క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. వీళ్ళు కొంచెం హార్డ్ గా ఇవ్వచ్చు, కొంచెం ట్రిక్కీగా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, కానీ దట్స్ ద థింగ్, చాప్టర్ ఇస్ క్వైట్ సింపుల్. ఓకే, మీకు చాప్టర్ లో ఉన్నది అంత లేదు. ఓకే, ఒక 1, 2, 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మ్యాథ్స్, అండ్ ఆ ఫార్ములాస్ ఏమో రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మీకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ అవుతుందంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని కంజక్షన్ విత్ అదర్ చాప్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఇస్తారు. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడు రొటేషనల్ మోషన్ అంటాం అనమాట బేసికల్ గా ఇదంతా. సో రొటేషనల్ మోషన్ చాప్టర్ లోంచి ఇండివిజువల్ గా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దట్ మచ్ హార్డ్. ఓకే, మీరు చేసేయగలరు, నో డౌట్. హవెవర్ రొటేషనల్ మోషన్ చాప్టర్ నేమో వేరే చాప్టర్స్ తో కంబైన్ చేస్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కైనమాటిక్స్ అవని, ఓకే, ఎనీథింగ్ ఇలాగా కంబైన్ చేసినప్పుడు ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ట్రికీ అండ్ హార్డ్. ఓకే, కానీ ఫర్ నౌ లెటెస్ట్ అందుకే ఫోకస్ చేద్దాం, కొంచెం బేసిక్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం ఇన్ దిస్ క్లాస్, లైక్ in the session right now, and the session after this will be covering the NCERT. Okay, so that మీకు basics cover అయిపోతాయి, and then you can practice for advanced and all later. Okay, mains level లో it's easy to medium అనుకోండి. ఓకే, ఎక్కువ హార్డ్ గా ఉండవు క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్ లెవెల్ లో అయితే, సో యూ కెన్ డూ దాట్. ఓకే, చలో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ us define a rigid body first. ఓకే, బాడీ అన్నది రొటేషనల్ మోషన్ కాంటెక్స్ట్ లో టూ వేస్ లో ఉంటాయి. వన్ ఇస్ ఎ రిజిడ్ బాడీ, వన్ ఇస్ ఎ ఎలాస్టిక్ బాడీ అనుకో. ఓకే, సో ideally a rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape. Okay, the distance between all pairs of particles of such a body do not change. Okay, ఇప్పుడు రిజిడ్ బాడీలో మీకు చేంజ్ అన్నది కనిపించదు. వాట్ ఎవర్ యూ డూ యూ వోంట్ సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్. కానీ దిస్ ఇస్ ఐడియల్ సినారియో కదా. ఇన్ రియల్ లైఫ్ మీకు రిజిడ్ బాడీ అనేది ఏముంటుంది? when you apply a force or a torque or anything on a object, it responds. Okay, మీరు ఐరన్ ని కూడా if you bend it bends, or else if you twist it, మీకు అంత కనిపించదు. కానీ there is some motion, there is that microscopic motion that is happening inside the iron. Okay, so there's no body which is perfectly rigid. Okay, all are elastic to some point or other. Okay, what kind of motion can a rigid body have? ఇప్పుడు ఒక రిజిడ్ బాడీ ఉన్నది అనుకోండి, అది మీకు నార్మల్ గా మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న కైనమాటిక్స్ అవన్నీ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే బాడీలో మీకు చేంజ్ ఏ ఉండదు. ఎనీ చేంజ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ ద బాడీస్ రిలేటెడ్ టు ద అదర్ బాడీ. ఇప్పుడు కొలిషన్ అయింది అనుకోండి ఆ బాడీతో, ఆ బాడీ ఏమో కొంచెం లెఫ్ట్ కి వెళ్తుందో రైట్ కి వెళ్తుందో, అండ్ ఇట్ విల్ పుష్ ద బాడీ విచ్ హ్యాస్ బిన్ కొలైడెడ్ విత్ ఇట్. ఓకే, అలాగా ఉంటుంది. కానీ ఆ బాడీలో యూ వోంట్ బి సీయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్. ఓకే, సో in pure translational motion at any instant of time, all particles of body have the same velocity. So okay, rigid body in which everything like the distance between all pairs of particles do not change, it undergoes a pure translational motion. Okay, now let us see this example.
ఇందులో ఏమవుతుంది, ఒక సిలిండర్ ఏమో ఇంక్లైన్ నుంచి కిందకి రోల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ హ్యాపెన్స్ కదా. మీరు ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ పెట్టేశారు అనుకోండి ఒక ఇది ఇంక్లైన్డ్ రోడ్ మీద, దాన్ని ఏమో కరెక్ట్ గా పెట్టకపోతే ఇట్ విల్ ఫాల్ డౌన్, ఇట్ విల్ టాపుల్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ రోలింగ్ డౌన్ కదా. సో అస్యూమ్ దట్ అక్కడే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ P1, P2, P3, P4 ఉన్నాయి. ఓకే, P1 హ్యాస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఓకే, P1 ఏమో ఒక వెలాసిటీతో ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. అస్యూమింగ్ దట్ P2 ఈస్ అ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్. ఓకే, మీరు రిలేటివ్ టు ఇంక్లైన్ చూస్తున్నారు అనుకోండి P2ని, దెన్ P2's పొజిషన్ డజంట్ చేంజ్. ఓకే, P2 అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది కదా, అండ్ P2 లోకి వచ్చిన ఎనీ పార్టికల్ విల్ అండర్ గో ద సేమ్ వెలాసిటీ. ఓకే, సేమ్ విత్ P4 అండ్ సేమ్ విత్ P3. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నది, ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ లో స్లైడింగ్, వీఆర్ సీయింగ్ దట్ P1 అండ్ P2 హ్యాస్ ద సేమ్ వెలాసిటీ కదా. This is the difference between a rotating motion body undergoing translation and non-rotating motion body going translation motion. Okay. So, the only possible motion of such a rigid body is rotation. The line of fixed axis about which the body is rotating is called its axis of rotation. Okay. So, ఇక్కడ మనకి ఫ్యాన్ ఉన్నది. ఓకే, ఫ్యాన్ ఎలా తిరుగుతుంది, ఇలాగా హారిజాంటల్ గా తిరుగుతుంటుంది. సో దాని యాక్సిస్ ఏంటి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి పర్పెండిక్యులర్ టు. ఓకే, సో బేసికల్ గా లెట్ us say wait a minute, let us say the fan is rotating in x, okay, and z plane, x and z plane. సో మనకి కావాల్సిన యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద యాక్సిస్ విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ ప్లేన్. సో ఇట్ విల్ బి y. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, దిస్ పాట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఇన్ xz డైరెక్షన్ అనుకుందాం, xz ప్లేన్ లో తిరుగుతున్నది. ఓకే, and its axis of rotation is perpendicular to the plane, and hence it's the y-axis. Here also, the body another it's rotating like this apart. Okay, rigid body about the z-axis. Okay, the radius basically e point another it's tracing along this circle. E point is tracing along this circle. Okay. ఇప్పుడు రొటేటింగ్ లో ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ పార్టికల్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్ కోర్స్ రొటేటింగ్ వితౌట్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్ వస్తే ఇట్ వోంట్ బి మూవింగ్ ఇన్ అ సర్కిల్. ఎవ్రీ పార్టికల్ ఆఫ్ ఎ బాడీ మూవ్స్ ఇన్ అ సర్కిల్ విచ్ లైస్ ఇన్ అ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్ అండ్ హ్యాస్ ఇట్స్ సెంటర్ ఆన్ ది యాక్సిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నది, ఇవన్నీ ఇంకా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట బేసికల్ గా రొటేషన్ కోసం. ఓకే, స్పిన్నింగ్ టాప్ అయిపోయింది, టేబుల్ ఫ్యాన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్పిన్నింగ్ టాప్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది. స్పిన్నింగ్ టాప్ కి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏమో ఫిక్స్డ్ ఉన్నది. ఓకే, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇది అనమాట, ద యాక్సిస్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, we know from experience that the axis of spinning top moves around the vertical through its point of contact with the ground, sweeping out a cone as shown. Okay, ఇదేమో ఇలాగ తిరిగినప్పుడు it will be tracing a cone. Okay, whereas others were tracing a circle. This top is spinning a cone. Okay, and note the point of contact of the top with ground is fixed. The axis of rotation of the top at any instant passes through the point of contact. Okay, so basically గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ నుంచి మీరేమో ఒక లైన్ గీసారు అనుకోండి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు పాస్ త్రూ ద టాప్. ఓకే, అండ్ ఇదేమో మీకు ఆల్వేస్
this top is going to be spinning around this axis. But the thing about this axis is that మీకు టేబుల్ ఫ్యాన్ వాటిలో this axis is fixed కదా. On a spinning top, even the axis is moving along with the spinning top. Okay, next. Uh, while the fan rotates and its axis moves sideways, this point is fixed. Okay, thus in more general cases of rotation, such as the rotation of a top or a pedestal fan, one point and not one line of the rigid body is fixed. Okay, very mostly for now, we'll be dealing with the axis fixed rotation. Okay. Now, this is a good example. Okay. For seeing what is the difference between a non-rotating body undergoing translation and a rotating body undergoing translation. ఈ వేస్ ఒకటి ఉన్నది అనుకోండి. ఈ వేస్ ని మీరు కరెక్ట్ గా విసిరేటంటే వితౌట్ ఎనీ టార్క్ అండ్ నో రొటేషన్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు go like this and fall over you. కదా. But if you give it some kind of rotation, okay, వేసినాం కొంచెం స్పిన్ చేసి వేసారు అనుకోండి, what will happen? It will rotate while in air. It's going to rotate while in air. And it's going to fall down in a different position than what you have thrown it. Okay? Now, positions. Okay? And since we are just giving a chapter summary, okay, chapter brief is not going. I'm not going into each and every line of the chapter. If you are interested, if you are feeling doubtful about, the basics in some kind of topic, ఇప్పుడు మీకు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం మీకు నేనేమో బ్రీఫ్ గా చెప్తాను, కానీ ఇంకా కొంచెం డౌట్ ఉన్నదంటే ఐ ఆల్వేస్ అప్రిషియేట్ యూ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ రీడింగ్ ద టెక్స్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే as a JEE student, as a board student, you have to make sure you are thorough. Okay, మీకు ఎగ్జామ్ రాసే ముందు ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బుక్ మీరు చదివేరు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఎవ్రీ టాపర్ ఆఫ్ JEE does. ఓకే, మీకు ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళండి, ఓకే, who scored more than 250 marks or something, they'll say NCERT is a must. Okay, NCERT చదవాల్సిందే, NCERT ని థరోగా చదవాలి, and then you go to the other material. Okay, the motion of a rigid body which is not pivoted or fixed in some ways, either a pure translational motion or a combination of translation and rotation. Okay, the motion of a rigid body which is pivoted and or fixed in some way is rotation. Okay, now let us go to the concept of center of mass. So let us say ఒక మాస్ m1 x1 డిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు ఆరిజిన్ నుంచి. ఓకే, అండ్ there's another mass m2 which is at a x2 distance. Let us say we gave them both same initial velocity. Okay, then ఇద్దరికి v initial velocity ఇచ్చారు towards each other. Okay, m1 కేమో m2 వైపు ఇచ్చారు, m2 కేమో m1 వైపు ఇచ్చారు. Now they are going to collide. Okay, obvious. ఇప్పుడు ఆ collision అన్నది ఎక్కడ, that collision is going to happen at the center of mass. Okay, given that there are no external forces acting in the system, they are going to collide at the center of mass. Okay, ఈ center of mass అన్నది ఎక్కడ ఉన్నది, you take the distance between both and you do some math on it. Okay, let us see what we have to do. This distance is given by m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. Okay, ఇక్కడ m1 ఏమో mass, m2 ఏమో mass, ఇంకా x1 ఏమో the distance of m1 from origin, and x2 ఏమో distance of m2 from origin. Okay, now the both particles have same mass, then the distance, the
median distance. Okay, the median distance is going to be x1 plus x2 by 2. Okay, basically midpoint lo koluస్తారు iddar. And if we have n particles of masses m1, m2, m3 dot 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 mn, then center of mass ఏమవుతుంది summation of mixi divided by summation of mi. Okay, ఇక్కడ ఆఫ్ కోర్స్ సమ్మేషన్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంటిమిడేటింగ్ సింబల్ అన్నమాట, కానీ భయపడద్దు. ఇక్కడ మనకి సింపుల్ గా ఏమంటున్నాడు, m1 x1 ప్లస్ m2 x2 ప్లస్ డాట్ 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 m1 x వరకు సబ్ తీసుకుని దాన్నేమో m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ డాట్ 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 m1 తో డివైడ్ చేయండి అంటున్నాడు. ఓకే, అంతే. నాకు గుర్తుంది చిన్నప్పుడు ఐ డెంట్ నో దట్ సమ్మేషన్ సింబల్ అండ్ ఆల్ దట్ వెల్. ఓకే, అంటే నేను 11th 12th లో ఉన్నప్పుడు. అండ్ అప్పుడు నాకేమయ్యేది, ఐ యూస్ టు గెట్ స్కేర్డ్, లైక్ ఇదేంటి పెద్ద సింబల్ గా ఉంది, పెద్ద ఈక్వేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది, అది ఇట్స్ టఫ్ ప్రాబ్లమ్ అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఇట్స్ జస్ట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ related to the difficulty of the problem. Okay, so whenever you guys see a Greek symbol like sigma or delta or something, never think that it's a hard symbol. Okay, it is just a way of showing something. Okay, because అది గ్రీక్ సింబలే కాదు, తెలుగు లో చేదో ఒక లెటర్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు. బట్ వీఆర్ యూజింగ్ గ్రీక్ సింబల్స్ బికాస్ చాలా మంది 17th century అప్పటి నుంచి గ్రీక్ సింబల్స్ ని వాడుకుంటూ వచ్చారు. అండ్ వి ఆర్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ ద కన్వెన్షన్. ఓకే, నౌ సో 3 పార్టికల్స్ అంటే అది మనం చూసిందే ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే రిఫర్ టు దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, మీకు 4 particles ఇవ్వచ్చు, 5 ఇవ్వచ్చు. ఇన్ వాట్ ఎవర్ కేస్, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ టు fall back. Okay, so of course the x1 another, it can be vectorial. Okay, it doesn't just have to be distance, it can be displacement also. Okay, and it shouldn't be a problem. Okay, rigid body. Okay, ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ కనిపిస్తుంది. ఇది ఇంకొక ఇంటిమిడేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ కనిపించగానే నాకు గుర్తుంది, మాకు నేను 11th 12th లో ఉన్నప్పుడు మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయ్యేవి అనమాట. ఓకే, సో మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఏం చెప్పేవారు, బేసికల్ గా చాప్టర్ అవుతున్నది. అండ్ మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే, మీకు అర్థం కాకపోయింది అనుకోండి, చాలా మంది ఏమో రెస్పాండ్ చేయడం ఆపేస్తుంటారు. ఓకే, మాకు అర్థం కావట్లేదు కదా అని చెప్పి వాళ్ళ టైం పాస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఎప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చిందా సమ్ లో, అందరూ ఒక 40 members ఉంటే క్లాస్ లో, అందులోంచి ఒక 30 members ఏమో ఇంకా లీవ్ అయిపోతారు క్లాస్. ఓకే, అంటే ఫిజికల్ గా చూడడానికి ఒక 10 మంది లీవ్ అవుతారు, కానీ ఇంకో 20 మంది కూడా వాళ్ళ పని చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భయం అనమాట, అయ్యో ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది ఇంకా నాకు అర్థం కాదు, నేను వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, బట్ డోంట్ డూ దట్. ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ఆల్సో simple terms, so it's just summation. Okay, you are just summing up all of this. You can should it summation of delta mi. You get delta mi at 80. Delta mi ante it's a small element of mass. Okay, మీకు పెద్ద మాస్ ఉన్నదంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి mi. ఓకే, మీరు నార్మల్ గా సమ్మేషన్ చేస్తాం. But if it's a small element, like if you are taking big object, okay, a big object lo manaki center of mass of the object kanukovali. Okay, so appudu we do integration. Kada integration deriki chestam, we take the smaller elements of the big object. Okay, that's what we are doing over here. So ikkada chudandi integration of dm. Okay, integration of dm is equal to m. Endukante when you put all of the small elements of the big object, you are going to get the big object. Kada? So that will be m. And
Then we have a summation of mi, xi. All of these are the standard vectorial formats. Okay. So మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం చేస్తే మీకు ఎక్స్ ఇంటూ ఏం వస్తుంది. ఓకే. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అన్నది ఇట్స్ స్మాల్ సిస్టమ్స్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ give me a second. I'll just connect my drawing tablet. So let us say there is an object lying on the xy plane. Okay. And it's a big object. Okay. So this is a big cube. Okay. Big square or a big cube. Let us say it is starting at 0 and going to I don't know 1 million. Okay. It is going to 1 million. So ఇప్పుడు ఏమవుతున్నారు మనకి, if I have to calculate the center of mass, let us say this is not an evenly distributed object. Evenly distributed అంటే ఏమవుతుంది, మనమేమో 0 తీసుకుంటాం ప్లస్ 1 million తీసుకుంటాం బై 2 చేస్తాం కదా, then we'll get off. But let us say it's not an evenly distributed object and we have to see how where is the center of mass. So I'm going to take m1 over here. Okay, then 1 అవుతుంది. Then మళ్ళీ తీసుకుంటా 2, మళ్ళీ తీసుకుంటా 3, అలాగే తీసుకుంటా I go to million. Okay, now I have to integrate this integration. I have to integrate x into dm. Okay, where x is ranging from 0 to 1 million. Okay, and m is technically it can be the same or it can also be changed. Okay, that is the concept. Now, the contribution of every such square to the integral and hence the integral delta x dm itself is 0. Okay, let us try an example then. Find the center of mass of 3 particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 grams, 150 grams and 200 grams respectively. Each side of the particle is 0.5 meters long. Okay, so this is this thing. We can do it ourselves actually. So let us try it ourselves. There is a triangle. Okay, equilateral triangle under, so all 3 sides are equal with 100 grams, 150 grams and 200 grams. Okay, and they gave us the position. Okay, so 100 grams is at the origin 0, 0. 150 grams is at 0.5, 0, 0.5, 0, and 2 grams is at 200 grams is at 0.05, 0.25, 0.25 root 3. Okay. So మనకి తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఇప్పుడు, it is 100 into 0 I cap plus 0 J cap. Okay, plus 150 into 0.5 I cap plus 0 J cap plus 200 into 0.25 I cap plus 0.2523 J cap. Okay, total division is going to be happening by 100 plus 150 plus 200. Okay, so దీంతో ఏమొస్తున్నారు మనకి, we're getting 75 I cap plus 50 I cap plus 50
root 3 j cap. Okay, total divided by 450. Okay, దీంతో ఏమవుతుంది మనకి we are getting 125 I gap plus 50 root 3 j gap divided by 450. Okay, so this is the centroid. But okay, of course you can simplify it, and I'll leave it up to you guys. Okay, simplify just say 5 by 18 comma 1 by root 3 is the answer. Okay, let us see the next example. Find the center of mass of a triangular lamina. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ లామినా అంటే ఏంటి? ఇట్స్ బేసికలీ ద షేప్. ఓకే, మీకు లామినాస్ అన్నది కార్బెండరీ లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట కదా బేసికల్ గా. కట్ అవుట్ లామినా అంటే ఒక షేప్ కట్ చేస్తున్నాం. లామినా LMN may be subdivided into narrow strips, each parallel to the base MN as shown. By symmetry, each strip has its center at its center of mass at its midpoint. If we join the midpoint of all the strips, we get the median LB. The center of mass of the triangle as a whole, therefore, has to lie on the median LB. Okay. Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina with dimensions as shown. If the mass of the lamina is 3 kg. Is it diagram of Matwalaki? Is about 3 kg mass. This is center of mass. What do? We choose X and Y. Okay. And we can think of this as 3 squares. Each having a length of 1 meter. Okay. So the mass of each square is 1 kg. Okay. And 3 equal squares divide just now uniform mass. Okay. So 3 kgs by 3 will be. Now, the center of mass of each square will be C1, C2, and C3 together. Okay. Well, we just use the formula with respect to this square. Okay. We use this and we'll get 5 by 6, 5 by 6. That's the answer. Now, let us go to the next concept, which is motion of center of mass. So, we have seen how to find the center of. Okay. Now we have to see where or how the center of mass moves along with the movement of the objects. Okay. So, off the top of my mind, I can think of 2 scenarios. Okay. Let us go back to the first scenario. Let us say 2 particles are colliding. Okay. When they are colliding, the center of mass does not move. Okay. The center of mass does not move. Proof ఉంటుంది. Okay. If you are that interested, you can go check it out. But proof ni ekkada adagaru. Okay. So ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమయ్యేలా చూసుకోండి and you will get the proof eventually. And another thing is, so another case will be, let us say I have thrown a ball above. Okay, so this is the ground and I have thrown it above. So if a ball pike and the can go the regular projectile motion. Okay, on y-axis. Ikkada center of mass of the ball is over here. Okay, and we see that the center of mass is undergoing the same projectile motion as the ball. Okay, so here we see that the center of mass is moving. Okay, let us see another scenario. Let us say I have a bomb. Okay, I have a bomb. దాన్ని ఏమో ఇలా వేసాను నేను. వేసి ఇక్కడ, okay, at this point I have blasted the bomb. Okay, ఇక్కడ నేను ఆ బాంబ్ ని బ్లాస్ట్ చేశాను. అండ్ ఆ బాంబ్ ఏమో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ పీసెస్ have become 2. Okay, 1 and 2 pieces.
Now, of course, ఇంకా ఈ టూ పీసెస్ ఎలా కావాలంటే అలా వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఓకే, ఈ రైట్ సైడ్ పీస్ ఏమో ఇలాగ వెళ్తుంటుంది, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పీస్ ఏమో ఇలాగే వస్తూ ఉంటుంది. Now let me tell you something which is going to be new to you. మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ ముందు చదవకుండా ఉంటే it's going to be new to you. The center of mass of both of these fragments. Okay, ఈ డివైడ్ అయిన రెండు ఫ్రాగ్మెంట్స్ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎప్పుడు is going to land over here. And what is this place? If you did detonate this bomb, ఈ బాంబ్ ని బ్లాస్ట్ చేయకపోతే where the bomb would have landed, the center of mass is landing right over there. Okay, no question for us. Okay, this fragment can go anywhere. It can go over here. It can go backwards. Okay, wherever it goes, the center of mass is always going to complete the projectile motion the bomb had started. Okay, of course, external forces can act. Even in this bomb example or the ball example or the particle example, there are no external forces acting. Okay, whatever is happening in the system itself. Okay, yeah. The center of mass of a system of particles moved as if all the mass was concentrated at the center of the mass. Okay, and all of the external forces are applied on that point. Now let us say force is being applied. Okay, then for physics purpose, okay, for physics and mathematics calculation purposes, what we do is we take as if though that force is acting on the center of the mass and not where it was actually applied. Okay, you can apply the force anywhere on the object. We act as if though it's acting on the center of the mass. Okay, then here we go. Bomb example, as I stated already, and let us go to the linear momentum of a system of particles. Okay, linear momentum equation P is equal to mv. Okay, and we also know that force can be written as d of p with respect to time. Okay, so where f is the force, and let us consider a system of n particles with masses m1, m2, dot 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 mn, and velocities v1, v2, dot 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 vn. Okay, so the linear momentum of the first particle is m1 v1, and of the second particle is m2 v2. Okay, so let us say total momentum of a particle is control. Okay, again let us go with the analogy. Either evo chala pedda object unnadi. Okay, now we have to find the total momentum of this object. So what we'll do, we'll divide it into small elements, and we'll see the velocity of each of that element. Okay, and we multiply it with the mass of the small element, and we sum it up. Okay, in that way we are going to get the total linear momentum of the object as a whole. Okay, so the total momentum of a system of particles is equal to the product of total mass of the system and the velocity of its center of mass. Okay, so as you guys can see, just as we discussed over here, f is equal to dp by dt. So dp by dt is equal to m into dv by dt, which is equal to m into a. Okay, where a is the acceleration. Now let us say sum of external forces acting on the system is 0. So dp by dt is equal to 0. So change of momentum with respect to time is 0. Okay, దీంతో ఏమవుతుందని we are getting that momentum is remaining constant. Okay, now okay, all of these are examples. Okay, let us say there are two stars in mind. Okay, and there
forming a binary system. Okay, stars lo meeku alane untayi. There are some stars which are floating there singly, or there are some stars which are like this in by system. Okay, the binary system basically, or trinary star ఉంటాయి. అలా చాలా ఉంటాయి. అలాగా లెట్ us say there's a binary system star. ఓకే, అందులో ఒక స్టార్ ఏమో ఇలా రొటేట్ అవుతుంది, ఇంకో స్టార్ ఏమో ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. If you see that center of mass, it's going to go in a straight line. Okay, of course. If that binary star system is not moving, okay, then its center of mass is at rest. Okay, binary system move avvakapoyina, you can see that these stars are undergoing rotation. Okay, they're not stagnant. అవి ఆగిపోలేదు ఎక్కడ. కానీ మనకేం కనిపిస్తున్నది, that the center of mass is not moving. Okay, now let us see the next one. Vector product of two vectors. Let us say a vector product is of two vectors is a vector C such that AB sine theta is equal to C. Okay, simple. T is going to be perpendicular. Okay, and right hand screw law equals to 1. All of these are simple things. I'm pretty sure you already know all of this. But brief color, brief color. Also, A into B is not equal to B into A. Okay. ఎందుకంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A into B, A1x అనుకుందాం మనం, A cross B is equal to AB sin theta అందాం. Okay. If you are taking B cross A, it will be the angle between B and A. Angle between B and A is going to be negative kada. Okay, so it's going to be A dot B into sine of minus theta. Okay, both scalar and vector products are distributed with respect to vector addition. Okay, so we can use the distributive law over here. Okay, no doubt. And of course, A cross A is equal to 0. ఎందుకంటే again going back to the trigonometry definition, A cross A అంటే ఏమవుతుంది, A square sin theta, which is the angle between A and A. Angle between A and A is going to be 0. So we are going to get a 0 over here. Now, these are the products of unit vectors. If you take the cross product of two unit vectors, you are going to get a unit vector which is perpendicular to it. Okay, and of course, మీకు vector product ని find చేయాలంటే you use this determinant form. Okay, let me just expand on this for the people who never used the determinant form before. Let us say I have A cross B. Okay, where A is equal to AX I gap plus AY J gap plus AZ K gap. Okay, and B bar. Okay, A bar B bar even. And B bar is equal to BX I gap plus BY J gap plus BZ K gap. Okay. Now, A cross B can be written as matrix of I gap, J gap, K gap. Okay. Ikkademo we'll be getting AX, AY, AZ, BX, BY, and BZ. Okay. Now, how to solve this? You take I cap first. Okay. First time I cap తీసుకుందాం. I cap తీసుకున్నప్పుడు you exclude this row and this column. Okay. And we see this. Okay. And we multiply this with this amount.
Okay, so we get ay bz minus, okay, ay bz minus by az. So az by. Okay, this will be I cap. Okay, next time you take minus. Okay, and you do the same for j cap. Okay, so what will be getting? ఇక్కడ మనకి ax bz minus bx az. Okay, j cap also. Plus, of course, we are going back to k cap. So it's going to be ఇదన్నమాట ఆల్టర్నేటివ్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఐ క్యాప్ ఏమో పాజిటివ్ అయింది, ఇక్కడ జే క్యాప్ నెగిటివ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కే క్యాప్ ఏమో మళ్ళీ పాజిటివ్ అయింది. ఓకే, if there are 4 components, the next component will be negative for us. Let us say k cap కోసం ax by minus bx ay. Okay, this will be k. Now this is the vector product of a and b. Okay, simple. But I say remember it as the matrix form. Okay, don't remember this as a formula. ఎందుకంటే ఇది మీరు ఫార్ములా అలా గుర్తుంచుకుందాం అనుకుంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ determinant first and then you solve this, it will be more simpler. Okay, and manaki whenever you are doing any kind of exam or competitive exam or anything, మన మెయిన్ గోల్ ఏంటి? You have to reduce the amount of confusion you are undergoing. Okay, మీరు ఎంత క్లియర్ గా రాస్తే అంత ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Let us see this example. Find the scalar and vector product of two vectors a and b. So a bar is equal to 3 I cap minus 4 j cap plus 5 k cap. B bar is equal to minus 2 I cap plus j cap plus 3 k cap. Okay, so scalar product ఏమవుతుంది? Scalar product is becoming 3 into minus 2 plus minus 4 into 1 plus 5 into 3. Okay, so this will be minus 6 minus 4 plus 15, which is 5. Okay, so scalar product is becoming 5. Vector product కోసం let us use the determinant. Okay, a cross b, a bar cross b bar is equal to I cap, j cap, k cap, 3 minus 4, 5 minus 2, 1 and 3. Okay, so దీని బట్టి ఏమవుతుంది మనకి? minus 12 minus 5 I cap minus of 9 plus 10 j cap plus 3 minus 8 k. Okay, which gives us minus 17 I cap minus 90 j cap and minus 5 k cap. This is our answer. And ఇదిగో ఇక్కడ మైనస్ తీసుకున్నారు. Okay, క్వశ్చన్ లో ప్లస్ ఉన్నారు. So that's going to give you a little bit of issue over there. Okay, we did for plus, whatever minus we did for there. But concept on the same way, don't worry. Let us see the next concept, angular velocity and its relation with linear velocity. Okay, so చాలా సింపుల్ రిలేషన్ అన్నమాట ఇది. ఓకే,
Angular velocity ఏమో omega అయితే we'll be getting v is equal to omega r. Okay, this is for a rigid body. Okay, v is equal to omega r, where r is the radius and omega is the angular velocity of the body. Radius అంటే ఎక్కడి నుంచి we take from the center of mass, okay, to the point at which we are seeing the angular velocity. Sorry, కొంచెం కోల్డ్ వచ్చింది నాకు ఎంతో. Okay, anyways, that is basically అంతే. ఓకే, మీకు ఇందులో అంత డీప్ వెళ్ళడానికి ఏం లేదు, బట్ యా, v is equal to omega cross r. Okay, cross r అంటే vector product of omega and r. Okay, now let us see angular acceleration now. Okay, angular acceleration is alpha, which is equal to d of omega with respect to time. Okay, the change of omega with respect to time. Now let us see torque and angular momentum. Okay, the moment of force, this torque. Moment of force ante basically, okay, let us get to the equation and I'll tell it. Okay, so tau is equal to r cross f. Okay, it's not f cross r, it's r cross f. Okay, and of course you can use the right hand law, okay, to see the direction. This is basically concept. R cross f అంటే ఇప్పుడు అది ఎలా వస్తుంది? Let us say you are applying a force, okay, on an object at a distance r from its center of mass. Okay, center of mass avanivanడి, లేకపోతే you are applying it at a distance r from where it is being held. Okay, point of contact, spinning top low, లేకపోతే where the axle is, where the axis is in the this thing, fans and all. Okay, దాని దగ్గర నుంచి మీరు ఆ డిస్టెన్స్ లో ఒక ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తారు. And the torque on the object will be r cross f. Okay, టెక్నికల్ గా టార్క్ అన్నది అంతే. Okay, that is basically the concept. And let us see what is angular momentum of a particle. Okay, angular momentum can be shown as r cross t. Okay, మీకు f r cross f ఎలాగా angular torque అయిందో angular momentum కూడా అలానే r cross t అయింది. Okay, so the change in angular momentum with respect to time is going to give you this torque. Okay, now first ఇదంతా proving our tech. Okay, if you want to understand more, that's it. But as far as equations go, this is all you have to remember. Okay, torque and angular momentum of a system of particles. Okay, let us say there's a system of particles L1 and L2 till Ln. Okay, so angular momentum of ith particle. Okay, ఏదైనా ఒక పార్టికల్ దగ్గర angular momentum is given by I into ri cross pi. Okay, p is equal to mi vi కదా, linear momentum. సో మనకేం వస్తుంది ఇక్కడ? L is equal to summation of Li, which is equal to summation of Ri in cross Pi. Okay, let us say linear momentum change అవ్వట్లేదు. Okay, and they ask you to find the angular momentum. So you do P, which is constant, cross R. Ri. Okay, summation of Ri, because Ri అనేది మీకు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆబ్జెక్ట్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, యాంగులర్ మూమెంటం ఏమో ఒక్కొక్క డిస్టెన్స్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది.
So tau I is equal to Ri cross Fi. Okay. As you guys can see, d of L by dt is equal to tau external. Okay. ఇక్కడ L ఏమో angular momentum. Okay. Conservation of angular momentum. If angular momentum is zero, okay, change of angular momentum is zero, then the external acting torque is zero. Okay, let us do this example and evaluate it out with them. And in the next session, I'll take from example 6.6. Okay, example 6.6 purchase and I'll take from equilibrium of a rigid body. So find the torque of a force about the origin. The force acts on a particle whose position vector is I cap minus j cap plus 3 plus k cap. Okay. Okay, second. I'll just put it on side. So, in simple example, you just have to use the you just have to use the formula. Okay. So we have R is equal to I cap minus J cap plus K cap, and F is equal to 7 I cap plus 3 J cap minus 5 K cap. Okay. So we use the determinant rule and we just get the answer as 2 I cap plus 12 J cap plus 10 K cap. Okay. So next example, show that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion. Okay. So let the particle with velocity v be at point P at some instant t. Okay. So మనకేం అడిగాడు angular momentum of particle about arbitrary point O అనుకుందాం. Okay. So it will be L is equal to R cross MV. Okay. Magnitudinally చూస్తే మీకు it will be MVR sin theta. Okay. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది లైన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వి రిమైన్స్ ద సేమ్ సో ఆర్ సైన్ థీటా ఏమో కాన్స్టెంట్ అనమాట ఓకే అండ్ ఆల్సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎల్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఆర్ అండ్ వి ఓకే ఇన్ టు ద పేజ్ అవుతుంది ఇదేమో చేంజ్ అవ్వదు సో ఎల్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఇన్ magnitude and direction and therefore conserved. Okay, there's no external torque on the particle. Okay, so for today we'll stop over here. The next session will start from equilibrium of a rigid body. Okay, thank you for listening to me. We'll meet in the next session.